와야더니 다지 시바데 가서는 요 선바 그리 등을 그던데 그래서 되게 내가 지와텔라 가르래서 내가 지와테 다들 디 짐지고 걸라더니 송기요 봐. 근데 아서다 디 짐지고 내가 생각해 지와테 조셔테다 디 짐지 작은 거였어. So that completes the reading transmission on that third chapter, which again was the sufferings of samsara. And so now we come to the fourth chapter on cause and effect. So this fourth chapter really focuses here specifically on karma, cause and effect. 아니 다쟁 가서 가르치 바래서 나만 고리 등을 써야 돼. 고리 등을 근데 요 바래서 고리 등을 시바를 받네. 고리 등을 그러지 시바래서 아 고리 등을 써야 돼. 아니 간접진이 정발해야지. 간접진이 정발해야지. 코로나 등을 써야 돼. 아니 레라든이 정발해야지. 나 대근 초대라 가르쳐 놨더니 리써야 돼. 리든지 써야 돼. 간접지게 막 어떤 대그랑 하신다더니 And so then now understanding more about the sufferings of samsara and knowing the nature of samsara to be suffering, then that brings us to the question, well then where does the suffering of samsara come from? What is the source? Well, the source is karma. And so then in this fourth chapter, then it goes into it, really discusses in detail these details about karma, cause, and effect. mogili tenna tendria ma giwa sapa dela tini tobuyo pares ni mumateni kansu lim giwa sa yo bayina ta daga karsena tini roa jendala jewa ne ya ta tendro la suma je ne ya ta ni nga so dingiteni yo te tang te semchen te la je som bayina ni te dingiteni nyam so nyongo yo ba ta tendri ji chakres. And so what exactly is this karma, cause, and effect? Well, we, as it relates to the suffering of samsara, well, it's due to our previously accumulated karma that we presently either have the experiences of happiness or suffering. Our previous causes of actions of virtue lead to happiness. Our previously accumulated causes of non-virtue lead to our suffering. And so it's based actually on our previous virtuous karmas that we have taken birth as humans. Due to non-virtuous causes accumulated, then one will take another form of existence, such as taking rebirth in the animal realm. So non-virtuous karmas, negative actions, causes lead to these kinds of rebirths and these kinds of experiences. And so what we need to know is what we experience is due to previously accumulated actions or karmas. 아니 나랑 솔라든 다지시비 거기 등에서 근데 등이 지금 가르치는 정발에서 근데 집 매바지는 정발에서나 집 매바지는 되는 정말 말해서 근데 집 매바도 영나 집 마임바지는 되는 집 매바도 집 마임바지는 그런데 정말 유럽에서는 대화요 말해서 근데 간다래 세나트니까 세나트니 집 마마텔라 때니다 근데 주 치마테 그런 종교였어 집 개와직 접이요나 주 대와직 토비야 아니 집 머개와직 접이요나 주 등은 종교요 바텔라 가르세나트니 짐지라고요랬어. So we've been discussing the sufferings that we find in samsara. And so if we think about, well, where did they come from? Have they come from somewhere with no cause? Do they come without cause? No. And do they come from anything other than causes? No. Actually, they come from previous causes
looking at it simply, virtuous causes lead to happiness. Non-virtuous causes lead to suffering. This, simply put, is cause and effect. 제바고 지텐 제바고 지금 와서 등에대 제바 말해서 그래서 제바고 소소래 같아. 소소를 내가 막 말해. 소소기래. 소소그 등에대 제바고대 소소래서. 소소랑 내가 막 상마 등에대 요 말아. 소소랑 내가 막 상나에 성화이나 아니 지금 등에대 소. 되니 영게요래서. 근데 이제 제바고랑 하는 거 같아. 근데 이제 타라세야 되는 라라라고 그랬어. So who is the creator of this suffering? Who is the creator? Is it the great creator, the great God that creates this suffering for us? Is it this great creator that gives us this suffering, that hands this down? No, this isn't it at all. Who is the creator of this suffering? It is us. It is each and every one of us. It is due to the karmas that we ourselves have accumulated, that we ourselves have created, that we have these experiences. So who is the creator? Who is the great creator? The great creator is us. It is solely from us. This is the creator. This karma that we accumulate ourselves leads to these experiences. So our experiences rely on us, our experience of suffering relies on us, and in the same way, liberation depends on us. Our own liberation relies on us. 아니 상진직된 제바고 레베세나 상진직된 제바고 말해 하고서 상진직된 제바고 말해 상진직된 탐제기 데드 상마제 더고 말했던 상진직된 제바고 말해 상지 탐진 제바 레베세나 상지 탐진 제바레 인나 직된 탐지 제바고 레베세나 말했어. And what about the Buddha? Is the Buddha the great creator? Is the Buddha the great creator of our world? No, the Buddha is not. The Buddha cannot give down, cannot hand down to us these happinesses and sufferings. Is the Buddha the great omniscient one? Yes, the Buddha is the one with great omniscience. He is the great omniscient one, but he is not the great creator of the world. 근데 나서 상지 탐진 쳔바세요. 탐진 쳔바세에 대가서 등을 거람진 간 샘진 거람진 간데 지기 말. 샘진라 등을 거람진 간데 진용비요 봐. 근데 델리 타르바게 탑 자상대 상지긴 쳔거요 했을 아고서 이 상지 탐진 쳔바고레스. 근데 상지 탐진 네바고레베스나 상지 탐진 네바 네바. 네바 니또 양케직디 상지 탐진 네바 네그래. 네가 정말 상지가 좋다 그래. 건강 니 네바 요래. 네바다 요래. 나 샘진 상마 같이 상지 상마자. 제야 상지 탐진 네바 말했더니. 아까서 상지 탐진 쳔바래. 탐진 네바 말해. 뭐 들으지. 직든 탐진 제바 고영 말해. 탐진 네바 영 말해. 아까서 탐진 쳔바래. 뭐 들으지 내가 고안된 거랬어. And so the Buddha is great all-knowing omniscience. This all-knowing omniscience that understands the true nature of things, the omniscience that knows the true abiding nature of beings, that knows exactly the nature of happiness and suffering. So the Buddha is the all-omniscient one, but is Buddha the all-powerful one? No, Buddha is not the all-powerful one. 탐진 니는 알아서 상지 살을 자서는 그래 봐. 상지 전바당 쓰이 다니려 봐. 같이 마셔 말해. 탐진 니바 말했어. 탐진 전바랬어. So he does not have the power to place us in these different states. He knows
all. It has complete omniscience, but not the power to place others in it. 근데 이제 가서 성질라 니바 차성더니 제트가 니바 지요나 나서 심정 걸어와라 자지 말아. 예. 근데 그 잠바동 양재기 다녀라 와. 가서 저솔 등에 영어증 연구 말스 타기 이 남나 흥만이 자성나 되기로 와. 나 가서 다단 걸어와라 내가 되네. 어떤데 탐진 니바 말했어. 어떤데 진짜. So he is the one with all omniscience, but he is not the one with the complete power to place us there. If that were the case, we would not be in samsara right now. If it were the case that the Buddha were the all-powerful one that had the ability to do this, then through his great love and compassion, seeing the nature and the situation of sentient beings, then he would have already placed us into liberation. And here we are, all still in samsara. And so what we should understand from this is the Buddha is the all-omniscient one, but not the all-powerful one. 탐진 지역이 타르바세야 때 강하다. 타르바랑 나라를 시버지 있어. 성지가 갈등 것은 타르비게 남든을 해서 타르비게 남된 진행 알아서다 남가대 동거래서. 남가대라 소소도 그래서. 하고서 타르바랑 나라를 시버지 있어야 돼. 소소게 남냠슬랭이나 타르비 공부나 만로성이나 성지가 파트니까서는 이바로 그거는 자세가 된지 이거 말했어. This being placed in liberation, reaching liberation, depends on each one of us, not the Buddha. The Buddha is the one who shows us to liberation, but liberation depends upon ourselves. Because he shows us the way to go and where to go, but we ourselves need to go that path. He cannot place us there. 네, 산지가 가르송가 디츠 송대라던 학원가 니네 첼라 타비 탑단지스 니 첼라다 타비 탑단 말했어 타르와 라라라를 시버지스 타르와 소소라 소소나 타비 공부 접다마도 타비 공부 탑단마도 라라 소소나 알리 말했어 라바데 레마레 타르와 라라라를 시버지 송대가 간데 세고 송대가 And so as the Buddha himself has said, I have shown you the path. But whether or not you achieve liberation depends upon yourself. And so whether any of us, each of us, arrives at the path of liberation completely depends on ourselves, depends on our own causes, it depends on us. Isn't that right? 네, 산지가 타비 남단 맞은 단독고 말했어. 타비 남단이나 랑게 타비 남단을 도고라. 타르위기 남담바 지부근 당거 말하거든. 타르위기 남 하고야 당 상지기 타르위 남담바 지부근 지금 말해. 소소대라 냠는 진이디 남대라 로고 그랬어. 소소기 냠서 말는 성한 상지기 타르위 남단저 상지기 타르위 남단여바 뎀바래. 나 소소대라 말로다 판도 그래베. 네, 판도 말했어. 근데 소소기 냠는 진이 타르위기 남대라 로고 그랬어. So the Buddha having shown us the path to liberation, the methods upon which we can gain liberation is not enough. We need to go there. We actually need to truly practice. For us to just say, oh, he's shown us the path to liberation. If we just leave it right there and stop, will we go anywhere? No. It's actually now what he has taught, what he has emulated, what he has shown us, then it's now this that we actually now need to go. We actually now need to go the path. Amen. Then jadi tasutnya tarbar halara seperti sesuatu. Jadi ini tasutnya tarbar sosolara lagi. Sosok lamnya sama sama negaranya ini kasus. Hari kamu tahu beres. Sosok li yakpot job sama ini, dia sanggup tahu beres. Tapi jimri segi waten. Sosok li ngambat job sama ini, dia ngambat tahu beres. Jadi jimri itu apa mepasi beres. Absolutely. And now if you enter this path to liberation, authentically practice,
then you will attain the results. As it is said, liberation depends on you. And in looking at this, we can look that if we engage in good actions, there will be a positive outcome. If we engage in virtue, there will be happiness. If we engage in negative actions, then there will be negative outcomes. This points directly to and shows the infallibility of karma. 상지라 니바 가르스나 가르게 니바 요레세나 상지라 생진 담지게 달비 남도야 니바데 요하고서 달비 남도야 추진 콜로를 말씀도 코리아라서 받아 생진 그 가르스나 달비 그 남도야 같으네 니바데 요라만은 직된 제바보세는 직제 니바 자자로 들리 니바데 말했을 니바 카카레스 되게 상지기 니바 세야데 천천히선 그 니바 세야데 간절해서나더니 니 생진 그 감다 왕복 간다 임바 또 거기 그 당신된 쳔바 쳔쳔이다 때문에 아니 샘젠다 추진 콜로 거래가 니바 어떻게 요레스 샘젠다 추진 콜로 거니 샘젠 타리라는 거야 그 이제 니바세나 상지기 니바세나 든리라 상도 땅 그랬어. So then what is the power of the Buddha? What is the great power of the Buddha? The great power and ability of the Buddhas are that they can bring all beings to understand the path. They show beings the path to enlightenment. The Buddha, through the three turnings, showed beings according to their particular capabilities and capacities the way to liberation. This is the kind of power that we need to associate with Buddha, not the all-creator God kind of power, but rather the power, the ability to omnisciently understand the intricacies, capacities, capabilities of all beings, and then accordingly turn the wheel of Dharma to show them the path to enlightenment. This is the power of the Buddha. 근데 제가 산지기 연된데 삼지면 치바랬을 때 연된데라는 가서다 출기도 연된다 아니 가서 즈크도 연된세네 된다 그랬더니다 연된배 삼지면 치바 먹어버렸어. 근데 이제 그래서 연된데라 장가다 연된게 챈는데 지겨서나 되고라 주면다 받는 일이었어. So the qualities of the Buddha are actually inconceivable. To actually elucidate all of these qualities is incomprehensible. It is without end. They are inconceivable in number. 근데 짐리 세야데 배 차상 차바랬어. 이 짐리 세야데라 짐리 라파다. 아니 짐리 차바던데 니요랬어. 근데 짐리 차상 차바데 상지 코나가 챙겨였어. 상지 코나가 쥐에르마도 아주 시트도 말했어. Nikati trawadang 라파데세 하고 이러라. 하고 이러라. 짐리 차상 차바데 상지 코나가 당진 쳔바 코나가 쥐에르 상지긴 쳔도 그래마도 리가 짐리 차상 차바도 당지 가서나 아주 시트도 말했어. The omniscient Buddhas are, we have karma cause and effect. We have subtle karma cause and effect, and gross or coarse cause and effect. And only the all omniscient Buddhas can see the subtle workings of karma. We can see some of these coarse workings of karma, but it's only the omniscient Buddhas in all of its subtle workings that can see this, the subtle workings of karma. 근데 그래서 딱 가서 소리 됩니다. 레이스 하는 됩니다. 기위기 리다 아니 머기위기 리스니 다 남반이 요바레스. If we break it down, karma comes, under two classifications, that of virtuous karma and that of non-virtuous karma. 근데 배치도서는 시에요레스 저는 다들 이와만 보던 지자가 되네. 기와 지에세로 아니 머기와 지에세는 근데지네 기와 지고 독속되라 아니 머기와 지에세 아니 머기와 지고 독속되라 기와 지에세는 하나 근데지되리나 되네. 송여버레스. And then if we then take these karmas, then there are
the 10 virtuous karmas or the 10 virtues, and the opposite of the 10 virtues are the 10 non-virtues, whose opposite are the 10 virtues.